Good evening, everyone. It's my pleasure to be with you tonight. I'm Dr. Hussein Hassan, medical oncologist, certified consulting hypnotist in North America, a member of National Guild of Hypnotists, and American Hypnosis Association. I'm certified clinical research professional as well, so I'm working in the clinical research industry. My clinic actually in London, Ontario, my practice as consulting hypnotist in London, Ontario, in Canada. Special thanks to Prof. Iglal for inviting me to such important medical conference. My topic today actually it is an introduction to clinical hypnosis. So I'm not going into deep details about hypnosis, but giving a general idea about it and how the hypnosis became a medical tool in treating some cases, helping in others. Actually, the hypnosis is unfortunately extremely underestimated science. So actually, hypnosis is a very powerful tool that we are going to discuss tonight. Hypnosis actually is a Greek word. It means sleep, and that's why it is a misleading term, because actually hypnosis is not a sleep. Hypnosis is an altered state of consciousness. It is like a state between being a fully asleep and fully conscious. And that's why, in the scientific term of the hypnotic science, we call this state trance. And the trance is actually artificially induced in case of hypnosis. But actually, we have trance in so many times in our life. And I'm going to discuss this later on. Hypnosis started more than 3,000 years ago, and we are proud as Egyptians that the Egyptians and the Egyptian civilization are the first people who used hypnosis to treat some illnesses, and that's why we have here the picture of what is called the Temple of Sleep. It is the Temple of Imhotep and the ancient city of Saqqara, and was important healing center in the late 3rd century. Later on, the knowledge and the science spread on the Earth planet and went to the ancient Greece and they created the oracles. This actually theoretical map. We don't have um, anatomy for the conscious mind. We don't have anatomy for the subconscious mind. So this map is a courtesy of Gerald Kine, one of the top pioneers of hypnotic science in US. اسمحوا لي أتكلم بالعربي شوية عشان نقط مهمة جدا عايزين نوضحها. I will go back to this slide to talk about what is trance. الترانس هي حالة ما بين الفول consciousness، ما بين الشخص اللي بيبقى fully conscious واعي زي ما احنا دلوقتي واعيين، وما بين ال unconsciousness يعني من شخص مثلا under anesthesia أو الشخص النايم. لا، دي حالة ما بين الاتنين، وعشان كده مهم جدا الحالة دي تبقى موجودة، لأن البيرسون ده أو الشخص أو البيشنت بيبقى سامع كل حاجة احنا بنقولها. دي حاجة مهمة جدا لازم نوضحها. الجزء الثاني المهم جدا لازم نعرف ان الكونشيوس مايند هو المسؤول عن الشورت تيرم ميموري، هو المسؤول عن الإرادة، عن الراشونال، وبالبلدي المقاوحة. السبكونشيوس مايند بيبقى عنده البيرمننت ميموري اللي هي الثابتة عندنا. كل الايموشنز، كل العواطف الموجودة عندنا موجودة في السبكونشيوس مايند. الإحساس بالكسل والهابتس، كل العادات موجودة في السبكونشيوس مايند. اوكي، الانكونشيوس مايند ده بيبقى عبارة عن اللينك بين الايموشنز، بين البادي نفسه، واللي بيعمل الفيزيكال تشينجز للايموشنز. اوكي. Just very quickly we'll talk about the subconscious mind. هو الستور هاوس اوف ايموشنز اند اكسبيرينسز، هو ده مخزن العواطف والخبرات بتاعتنا. بيفهم الاشارات، وعشان كده مهم جدا للميديكال دكتورز. حتى البيشنت ما سمعش لسه الدكتور بيقول الدياجنوستس بتاعه، بس بيفهم البادي لانجوج. مهم.
الحاجة التانية المهمة عن إن إحنا عايشين حياتنا كلها بالunconscious mind. يعني 90% من حياتنا هي unconscious mind اللي بتحدد شخصياتنا، البرسوناليتي، تصرفاتنا. 10% هو بس اللي عايشين بيه اللي هو الكونشس مايند. اوكي، الابداع بيجي من السبكونشس مايند مش من الكونشس مايند. اوكي. السكس درايف، اللايز، الهنجر، الثيرست الى اخره all come from the subconscious mind. وعشان كده those could be changed. وده الرول بتاعت الهيبنوزس. all motivations زي love come from the subconscious mind. وهنا نقول بالكلمة البلدي مراية الحب عامية. there is no rationale for love. انا مفيش حاجه اسمها انا بحبه ليه، لان الحب love comes from the subconscious mind. Okay. Native language comes from some subconscious mind. لما نيجي نفتكر حاجه بنفتكرها، بنعمل لها ريكول من السبكونشس مايند. طيب احنا ازاي نقدر to access the subconscious mind؟ اوكي. simply actually بالrepetition، التكرار ممكن يدخل كل ال short term memory إلى permanent memory. ده بيوصلك لل subconscious mind. الهيبنوزس طبعا، وده is our topic today. الauthoritative religion man. So رجل الدين، higher positions، واحد أعلى، جيش، شرطة، دايما الضابط بيبقى الأقل منه رتبة بيسمع الكلام. ودي حاجة psychological. الهايت، الارتفاع. وعشان كده في الالكشن كامبينز تبص تلاقي دايما الناخب جايب البوديوم بتاعه او الستاند، وبيتكلم للاودينس اللي هم تحته. عشان كده دي مدروسة، مش معمولة كده. اوكي، اذا هو hypnosis is a tool تحسن السكيلز especially في السبورتس. اوكي. احنا in North America especially the US every athletic team has a consulting hypnotist. بيحسن البرفورمانس، بيحسن البرسبشن، بيحسن الرياكشن of each player. الهيبنوزس بتتكون من simple induction عشان نوصل للترانس، الحالة اللي بنتكلم عليها دي. بعد كده السكريبت، الكلام اللي يتقال للسبكونشس مايند عشان يسمعه. الإيمرج اللي هو يخرج بره الهيبنوزس. اوكي. فبنعمل ايه بالسكريبت ده؟ بنستوب bad habits to create good habits. الباد habits زي السموكينج، الدرينكينج، اي bad habits. اوكي. change of perception. change of perception، وده بتحصل، بنشوفها للاسف في بعض اللي بيسموها الستيج هيبنوزس، واحنا ما بنحبهاش طبعا لانها بتعمل اندر استيميشن للساينس المحترم ده. ان مثلا يدي للاودينس an onion، بصلة، ويقول له this is an apple، وبالتالي ياكلها كأنها تفاحة ويبقى مستمتع بيها جدا. إذا هي بتغير perception emotionally and physically. hypnosis بتعالج most common in North America panic attacks, depression, anxiety, weight management, especially emotional eating disorder. طبعا to quit smoking, stress relief, this most important part, pain management. uh, most of the dental clinics in North America بيعملوا dental procedures without anesthesia، بيعملوها بالهيبنوزس. اوكي. هنتكلم بسرعة جدا ايه الهيبنوزس اللي ممكن يحصل لنا في حياتنا في اوقاتنا العادية اثناء السواقة، خصوصا في الهاي ويز، الطريق الصحراوي، لما بتشوف النقط بتجري قدامك البيضة. وده بيفسر بعض الحوادث المميتة على الطريق الصحراوي، لان الدرايفر بيبقى اوريدي داخل في هيبنوزس. التلفزيون والراديو والقراية بيعملوا هيبنوزس. السرحان طبعا ده نوع من انواع الهيبنوزس. اوكي. في ناس بتخاف من الهيبنوزس لان هو بيبقى عباره عن loss of consciousness which is not true. لا طبعا احنا قلنا دوت ابدا خالص. surrender of will، بان هو بيستسلم. no way، من الكلام ده مش موجود. للناس الضعيفه لا. بيقول اسراره لا. لازم dominant personality هو اللي يعمل هيبنوزس؟ لا، مش شرط. يعني في males and females are the same لو هو عايز يبقى hypnotist. اوكي. مين who can be hypnotized؟ every normal person could be hypnotized. اوكي. فيما عدا infants and kids less than 4 years old، طبعا عشان lack of concentration، psychotics or very low IQ، paranoid, disruptive or suspicious patients. اوكي. soldiers
or military, because they are following orders. They are one of the top occupational susceptibility of hypnosis. Very religious people, Orthodox or cultist. اوكي، دول برضو من الناس اللي بيبقوا بالسهل جدا يحصل لهم hypnosis وبزرع الافكار. اوكي، الريفراكتوري الناس اللي بتبقى شويه بتبقى فرق بس ليهم طريقه برضه في الهيبنوزس. الساينتست، الاكاونتنت، اوكي، ليهم they require special induction methods. أول مش هنتكلم كتير عن الترانس، بس هنتكلم على نقطة مهمة جدا، وهي ال stages of trance أو ال stages of hypnosis. We divide it into 6 stages according to the Aaron's depth scale. اوكي، في أكتر من سكيل. This one of the most famous one. فالستيج الأولاني ما بيبقاش لسه فيه hypnosis feeling، بس بتحس إن الواحد سرحان. اللايت سليب اللي هو الامبير كريتيكال ريزونينج، ما بيبقاش قادر يقتنع بحاجات بسيطة جدا، ممكن يقتنع بحاجات أبسط، وديت الستيج التاني. بارشر انالجيسيا، أو يبتدي ينسى الأرقام. احنا بدأنا نخش في الستيج الثالث. الستيج الرابع اللي هي الأمنيجيا. بينسى الأرقام، بينسى العناوين، حتى بينسى النيم. بالبلدي عارف بيقول لك هنسيك اسمك. ده ممكن يحصل بالهيبنوزس باي ذا واي، واتعملت كتير. يعني اتعملت كنوع من انواع بالانترتينمنت، بالهزار يعني، طبعا على الستيج، ان هو يعني هيبنوتايز سم ون ويوصله للستيج 4، بعدين يقول له يور نيم از مارك، وهو كان اسمه مايكل. وخلاص بعد ما يخرجوا من الهيبنوزس، لما اي حد يقول له مارك ما بيردش، لكن هتقول له مايكل هيرد. طبعا الفتره محدوده مش على طول، بس يعني بنقدر نعملها. انالجيسيا طبعا بتحصل في الستيج 4. الاناثيزيا بتحصل في ستيج 5، وبيحصل بوزيتيف هالوسينيشن، بمعنى ان ستيج 5 ممكن يشوف حاجات مش موجوده. اوكي، في الستيج 6 ممكن نخفي حاجات موجوده، بمعنى ان نقول له فلان ما حضرش النهارده، يفتح عينه ما يشوفوش. Psychosomatic medicine. This actually the first application of the hypnosis in our presentation today. Hans Selye, it is a very famous Canadian physician, the first physician who started to talk openly about the psychosomatic connection. Psych, as we know, that is a mind, and soma is a body. The first time in the medical society they started to use a psychosomatic officially wise in the publication of Psychoneuroimmunology, which edited by Robert Adair in 1981. And they found that anger, fear, trust, and anxiety are the main emotions may affect our body. The neuroendophysiological and the biochemical responses to emotions has been established long time ago. Okay, behavior medicine, it is a new term for the way how can we change the behavior of the patients for the better health. And everything nowadays is considered as psychosomatic, but some are having like more psychogenic roots and some having somatogenic roots. So insomnia, panic attacks, stress, inability to concentrate, nightmare, these are psychogenic mood. Okay, for the conditions with the more somatogenic roots like the biochemical imbalances, hormonal deficiencies, infections, cancer, degenerative disease, all of them are a little bit with more somatogenic roots. The first time the West started to be serious about hypnosis, when the Stanford University School of Medicine did a study on 2016 to see what are the changes happening to the brain when the person is under hypnosis. And they found that there are some increased blood flow in certain areas of the brain and decreased blood flow in other areas of the brain. If we're talking about evidence-based clinical hypnosis, we have major articles. I'll just mention few of them. The first one, this article actually summarizing
all the clinical trials and studies in the past 20 years. And this article was published in 2017. And actually, this study actually led into the future or the main roadmap of the upcoming research in the hypnosis. We have two roads, two ways. Intrinsic hypnosis research, it means they are studying now what's going on physiologically wise and physically wise under hypnosis. Instrumental hypnosis research, it means the indications that we can use hypnosis with. And they found that pain management, as I mentioned before, irritable bowel syndrome, IBS, PTSD, depression, and anxiety, those are the top indications of hypnosis. Uh, the efficacy of medical hypnosis as well was studied by another big article, which is mentioned the meta-analysis of of 391 publications from Jan 2005 till June 2015, and they came up with the top indication of hypnosis is the irritable bowel syndrome and the pain management as well. And pain management, by the way, I need to mention that it is not only for the dental procedures. The, we are starting to use it for the chronic pain and the people who are using the non-steroidal anti-inflammatory drugs for the osteoarthritis. So we know that with osteoarthritis, currently the mainstay of treatment is painkillers. So instead of destroying the kidneys, we are using now hypnosis and we are teaching the patients how to control their pain. Emotional distress during the medical procedures, of course, those are the top indications of hypnosis. And the first time ever, the medical society started to acknowledge the hypnosis as a tool. It was back to 1958. The American Medical Association recognized the hypnosis as useful technique in the treatment of certain illnesses and a valid medical procedure. Uh, Now, let's come to some examples of the West and especially well-recognized hospitals and medical institutions who are using the hypnosis. Mayo Clinic, they have now Mayo Clinic Hypnosis Care Unit, and they are mentioning so many indications. Some of them, like the pain control we mentioned before, the behavior change about insomnia, for example, cancer treatment side effects. So, how to decrease the side effects of the chemotherapy and radiation therapy by hypnosis. As well, mental health conditions like anxiety, phobias, and post-traumatic stress. This in Mayo Clinic. American Psychological Association as well, they have regular articles and trials about using of hypnosis in so many ways. Uh, my message today, hypnosis is a very strong tool. I encourage every medical doctor, a healthcare professional to read about it. And we have to take care of our body language with the patients, the wording, whenever we are telling the patients about the diagnosis. Everything in our life is controlled by the power of hypnosis. Thank you so much for your time and have a wonderful one.